kind of frustrated. That's very true. Tero onesesi ma political rallies anthu ambiri amene amakondo kubwera kumene kujako kwambiri amakhala kuti panopa ndi anthu aja oti mwina they have been promised kuti mwina apasidwa chana and what not. So ine as a citizen ndiona kuti ulendo ono okha 2025 ono I'm not giving out my vote kwa munthu wina akifota ama ndipasa kanchere kathukwaja. No, this time around I'm not supporting that one. Munena zona abondo nena zona and palibe wina wanga amene wabwera kuti ayi kuYOFONAT tachita ni motere kuti nguri muli ndi influential topanda you are an influential person. Even in your introduction mwagamba nchiro zabiri zimene YOFONAT mapango tandazone kuti mupanga zochuluka kwambiri. So in those nchiro zochulukazo palibe amene wadza nkunone kuti ayi YOFONAT ino achifundo executive tagwirani akaka. So now such being the case ndajokaso ku citizen now ndibwera ku YOFONAT. Yeah, so ku YOFONAT iko let me be honest. And now I've always stood on the fact that what I want is to transform my community. Yeah. Because if ngati kuli chinthu choti ndimayika pasogolo kwambiri is to transform my community, which is in Tandile and the cities are combined there. Zinakhala kuti ineyo and I look at things to myself. Panopa ndakasamuka ku Tandile kuti no, I think office angakhale kwine. Koma still more I'm looking at in Tandile. Is my child. You understand it? So just to respond to that, number one, no, I think muntu andale for the promises to say if we will give this much to YOFONAT. I would rather not to take it. But standing on what I see, and I find it very important as far as in terms of is concerned. Let me challenge you on this to say there's no politician amena kozupanga finance YOFONAT more than how Ineo myself can do it. How can I do it? I can do it through my partners. My partners like Action Aid. I've mentioned the good Action Aid is supporting us project to youth responsive governance 2005 general elections. But it's better for me through YOFONAT. Dimpanga invite muntu andale kuti tabwera na bali kuforozerene ife ma plan athu amenti nawo YOFONAT to transform the community. Komanso chinthu chimene anyamara kufuna kapena anthu amutandira kufuna kuti mupange transform mukawina. I'll give an example. Should be 2 days ago tinali ndi activity imene tinabweresa anyamara. Timaichula kuti voter accountability and yani. Tinabweresa anyamara pamodzi. Young people from Chimbalame Youth Network Zone led by yourself. So we invited young people and we brought them together. Imene anyamara timauza zodi one abange develop my demands amenali now. Kuti anthu andalewa abangire. You understand? So anyamara abanga ma demands awo. And ma demands aja panopa tupanga plan kuti pamodzi ndi Chimbalame Youth Network. Tufuna kuti ma demands aja tabasa anthu andale amene akupanga contest in various positions. These are the demands that young people have. Apart from that, we are also planning kuti tikakaleso ndi meeting yofana ndi omwe ndi mafumu also they should have their own demands. These are the things that we want in our constituency. Then if you titenga zimezi young kwa abasa anthu andale, these are things that young people want. These are what people want through mafumu kuntandile. And these things have to be achieved. Tia apasaso ma timelines kuti ngati first year mukwanise zakuti, second year zakuti. If they don't, then can we feel so they will see how we react on that. So just to answer that, we cannot receive anything from young politicians because we know they are not that big enough to support YOFONAT as an organization. All right. I think on vera nose mena ukambira chifundo to the public nkuima nkulangula mawa mena kulangula. It's not easy, guys. So tentilengone kuti ajina chifundo wakhale ajina chifundo 100 kuntandire. I think something big can happen. Ndakhalepo time usini Malawi nkumapanga challenge chokuti feyo silingamala ndile ma handouts kuti mwina tendetse pena baga. I think zina zikoza kusinda. Ifanya madati ndi mphamvu zochuluka zoti koza kusinda dziko lathu as long as tikulankhula maunga timena kulankhula mbale. Alright, so Chifundo timafuna kwambiri tipange focus pa moyo wa Chinyamata weniweni amene akukhala ku informal settlement makamaka moyo wa tsiku ndi tsiku kuti kodi tikayiona kampeni imene kuchitika pano payi ikumpanga affect bwanji wa Chinyamata amene akukhala ku dera lotitikana kwambiri because tikatuni madera azathu ena nkota kasuka bwino kuti mwina sakhala busy anthu kutuluka Chinyamata chanchani koma no kumadera otitikanawa. Campaign imene kumpanga affect motani amene every day mwe wake kuti uyende mwina mafunika akagwirika ganyu atani daily amene kumpanga affect motani. Okay, so campaign imene Chinyamata waku remote setting kapena kuti
ku grassroots wene kumudzi wene okay kotitikizana okay ngati mwangonamu kwa senti you know komanso madera ena akumbidzi kwambiri amati kwapwetekere kwa Roma kwapwetekere kwa Romaro yeah so wanyamata ngati amene zimpanga effective sinanga number 1 yeah ndi ambira maga ango imene ulenga imene mafusira fusole kuti 1 zikumpanga so affect mwina normal routine yakapangidwe ka ndama zake you know we are talking about wanyamata amene iye akatapanga survive pasipo mwina wakagulisa mwina you know zina zake mbasket zina zake okay McDonald's you know china yose mena ngavangiremo zikumpanga affect why because nanga zakhanga kuti tasintha purity yakapangidwa za zinthu kuti apano pati angana nkhani zokusani politics komanso mwina ningobweresa koso mwina context ine tiyokuzana kuti ngati wanyamata amene ujayo tizimpanga so affect bwanji munjira ine number 1 munthu zimpanga affect in the sense of to say kuti 1 he's looking at to say kuti okay so koda anthu andalewa panopa amene akubwerera zinthu zimene akundiuzazi kodi 1 zikupanga address motani nkhani zokusani umoyo wanga komanso zikupanga address motani nkhani zokusani za chuma za ineyo komanso zikupanga address motani nkhani zokusana mwina ndiza iyeyo ngati munthu komanso mdera lake zikumpanga bwanji zikumpanga address I mean zinthu zijazi zikupanga address bwanji komanso china akulingalira wachinyamata amene to say kuti okay kodi ma promises onse amene anthu andalewa amene akupangawa kodi akwanilisade kuchokera mwina pa 17 September pano kuzafika mwina 2030 kodi adzakwanilitsade makamaka mwina so akamangana mu mbiri ya amene mwina wakhala kuyendera munthu kuti mbuyo ka mwina 2014 analonjezedwapo zina zake 2019 analonjezedwa kodi zimene zijazo akamangana zimene zijazo zakwanilisade nanga zimene zikulonjezedwa pano zikwanilisade so these are the things many you know this young person is you know thinking about komanso is kind of unaffected throughout the process. All right abo zuveka buno kwambiri zuveka buno ino madzamva ifuno ngarankhulira ngarafuna yomera MP. That is my next question. Utenga wako kwa chinyamata kulengera mu situation imene ino tsopano ndora. Okay, so I have 3 key messages that I'm sending to my fellow young people across Malawi. Number 1 is that we should understand that tili munyengo ya campaign imene anthu andale osana zokhamu kuti adzatinyengere kuti avotere mwina chifukwa ati pasaka ndalama kenaka komanso nkhani yokhuzana kuti timuvotere munthu fo mwina tochokera kumodzi tonse mwina timachokera ku Central region, Southern region kapena ku Northern region. I think it's a high time kuti we have voted and we have put in parliament and in the position of power and what is coming from Kwatu. This time around we need to vote for the people they have and the fundo, not just the funded. Why am I saying that? I'm saying that because the Panoba so far so good. I've gone through almost the 6 manifestos, reading from page 1 to the last. What I've seen is a lot of manifestos have been sugar-coated. Sugar-coated in the sense, yes, because I've seen there's a lack of substance in terms of practicality of manifestos I've gone through. So Panoba is high time one is into as much as obvious to say how is this going to be achieved? Why am I saying that? I know this is a very short. Komano, I'm looking at Kanzoksan. There are so many promises that we have seen. I mean, practically they cannot happen. Let me share with you, my fellow young people across Malawi, to say kwamba 2005 kufika Panoba dziko la Malawi lakhalili mungongole yopya kuti sina kwanisepo kusova Panoba unena zoti Panoba we almost have 16.7 trillion ngongole. Okay, koma tikamangana production yathu in terms of GDP, gross domestic product, Malawi imalephera kukwanilisa ndithu kufika pa mulingoti. In other words, tima kind debt kata kauda banga produce mantu ndwanje but still cannot match that. So for some komati kodi zinthu zonse zimene zopangidwa promised manifesto zonse amene tikuwerenga azakwanisa bwanji tulephera panga produce. You will see kuti ndekuti yankho kumene kujako they are planning, they are thinking of kukabwereka ngongole. So ineo ndimakonda kuyankhula chonchi. We talk about Malawi 2063. Malawi 2063 is for us as young people. Cause ndimanena chonchi, most of us young people maija athu ndo ndang'ono, right? So anthu amene mwina tingadzapezeke tingadzafike 2063 icho kwambiri ndife wachinyamata pamene anzathu awa amene obviously they might not be there, God forbid, but if you and exactly they will not be there. But
the point is if you are nyamara ndamene we need to be pakati pa chinthu ichi. Of course a president mboya makana would say youth centric, yeah, that's very true, but if failed libatipo. So number one, anyamara, let's resist kapena let's refrain from political violence. Komanso tisajele ndrama, tisajele anthu ndrama kena kuti tikavotera. Nchifukwa chake fair initiative yathu ija tikuchita kuti ajele koma tikavote mwanzeru. Makamaka anyamara amene tingoti makamaka anthu andale amene amapanga insist tikukane fetu kwaze first kutenga ndrama, but they still come tangotenga limako. So tajele amene ajawo koma kokavota tajele koma tikavote mwanzeru. Komano ifeo idea behind all this is kuti yani tisalandire ndalama kuti munthu tikamutani tikamvotera. Finally ndikufotokozaso kwa nyamara nzanga kuti makamaka amene analembesa, please let's come out and vote, because pale mawena akamena zoti if you don't vote it means you are voter koma vote ya munthu amene so kumofuna. So if you are young people, we need to come out and vote wisely and vote for those that we know with these people they will represent us in parliament. So these people they will speak on our I can challenge you to say kuti palanthu ena akakha 6 years in parliament osankhula kuolo kamodzi kuchoka 2019 ufika pano osankhula. So we need to vote for the people amene ali ndi fundo osati kuti because they have money. So mwina apopo mmene wangofotokoza nene kuti amene adapanga register ndi pali anthu oti sadapanga register ena amangokhapa izi noti ife sitimavula nawo, so wenda kuti amakhakuti avota. Can you explain kuti how kuti mwina kapena ngati wakugeto wina amene sakumvetsetsa una zoti sindalembetse ndendavota bwanji or even oti walembetsa koma kuti sakavota amakhawa vota kale. How? Okay, so in the ndiyopheka it's like 1 + 1 = 2. My sonso ineyo ndofuna candidate X ino mufuna candidate Y koma ino muli nchovotera koma ino candidate Y munena zoti simukavotera imizi kuti candidate Y just mukamvotera. Ineyo ndofuna candidate X ndakamvotera candidate X chachitika ndiya ndachirusa mavoti kwa munthu wina. So it means kuti you have voted koma no indirect wamuvoteraso munthu candidate X Y wakamvoteraso. So that's why I was saying kuti those that are registered, let's come out and vote for the people that we want. And to be more specific, let's vote for those people these people will represent you in the parliament. In other words, what we are doing if you are young people is we are promoting issue-based campaigning. So otenga on the so they are leading fellow young people in organizations, commercial clubs and whatnot. Please, let's send these strong messages to and how many feel we are with. Yeah, so I just wanted maybe to highlight on that. Okay, podcast KYCTV podcast. Okay, so ndimene zichitira makamaka zochokera ku community zeni zochokera ndi munthu amene amakhala kukoderako. Fona zoti there's nothing for us without us. So next time be there. Follow for more. Alright, mene tamalizira neso nitsazike pano kuti bwalo litachezapo tachitapo ziwiri zitatu nesa akankoyamba tacheza ndi bwana Robert Chifundo amene is a youth leader komano tizikhandia achinyamata osiyana komanso anthu ena adindo osiyana mota apatamva mbali yake ngati a leader. Now I think tikuyeneka tikhaleso ndi session ticheze ndi nzika inena wachinyamata weniyo timveso mbali yake. So ino chimene muzipanga ngokhala nafe kuti panga follow up kuti tsatira bwino tuchita motani. Ine dzina langa ndine Samuel Shumba, nyamata wadazi kapena kuti nyamata woyenda ndi chuma koma ali osowa ndalama. So tikumaneso next time. Zikomo.